So we have two rules. One, when we have no repetition, we use the word permutation. It means there is an arrangement but the objects are distinct. نقول لهم NPR أو ANR. هي n factorial على n minus r factorial. أحيانا الجواب بيكون n factorial لما بكون عم رتب أنا objects بمكان بيساعهم كلهم. For example إذا أنا عم بجيب 5 أشخاص بدي أقعدهم على 5 كراسي. or مثلا عندي 5 أشخاص بدي أقعدهم على desk. أو إذا عندي كمان password بدي أعمل من 5 أحرف ويكونوا مختلفين. So the objects are distinct أو no repetition بنستعمل NPR. When there is repetition بنستعمل ال n to the power r. هلا لما بنستعمل NPR بيكون ال r less than or equal n. اوكي؟ لما ما بيكون في limit لما ما بيكون في شيء repeated أو بس يكون في repetition ما في conditions على ال r. عادي. فيني انا اذا معي 5 احرف وعندي النيه اني اكرر الحرف فيني اعمل باسورد من 100 حرف فيني احطهم كلهم A كلهم B it depends. فهذا التشابتر مركز على هو 2 rules only NPR و N power R. N factorial هي جزء من NPR اللي بيكون ال N وال R equal. اوكي. In this example a coin is tossed 5 times. Determine the number of possible outcomes. لابد ما نعرف 3000 something. لازم نعرف انه الكوين هي اللي نحن بنسميها العملة المعدنية. اوكي. Worldwide it's different. So حطوا لها face للكوين. اوكي. هون face وهون another face. اوكي. It has double faces مثل ما شايفين يعني في فوق من face وفي face من تحت. في فيس بيسموه الهيد يعني انه بيحتوي على الافكار الاساسيه اللي اخترعوها من اجله فسموه هيد. وانذر فيس سموه تيل. اوكي. when you throw the coin for one time when you throw this coin for one time اكيد how many possible outcomes? 2. It has 2 possible outcomes. Okay. So when we toss a coin for one time شو بيكون ال possible outcomes؟ outcomes يعني ال results بيكون هن يا H يا مين؟ يا تيل. اوكي. let's مش هكتب head و tail خلص هكتب H و T. So total cases قد ايه بيكون؟ أو number of total cases number of total cases قد ايه بيكون equal 2. اوكي. اوكي. حدا عنده question عليها لهيدي؟ هيدي when we throw it how many times? No. How many times? Once. One time. Okay. هلا if Once. we did so but 2 times هلا بنوصل لل 5 times اكيد يعني بس انه عم بحكي هلا هون. If we did so toss a coin for 2 times. In the first throw صح. In the first throw حتشوف يا head يا tail. In the second throw كمان ممكن تشوف head وممكن شو ترجع تشوف tail. يعني هون في repetition. هون أنا فيني أقعد يعني أحط ملاحظة. It's not to me to control the repetition. هون repetition is what? It's a must. Is a must. Yes. I can't control it because when I throw it I can have head or tail but in the second throw it's a must. ما فيني شيلها. So the possible outcomes, the first possibility or the first throw, it could give me head and then head, and it could give head and then tail, it could give tail and then head, and finally both could be what? Tail.
So the number of possible outcomes, it is 2 in the first throw times 2 in the second throw. The answer is what? It's 4. واضح؟ Is it clear؟ هلا عم بتلاحظوا انه كل ما تكبها كل مرة عندك كم كيس؟ 2 يا هديتين. So if I toss this coin, how many times عم يجي يقول لي بهذا السؤال؟ 5 times. Okay. 5 times أنا I'm not going to list them لأنه كتار. The number of possible outcomes شو حيصير؟ 2 are equal to 2 power 5. Yes. 2 times 2 times what كمان؟ 2 Times 2 times 2 times 2. times 2. It is what? It will be 2 to the power 5. 5. So it will be what? 32. 32. طبعا شو انها 32 انه فينا نقول له كلهم head او بكون عندي 4 head and 1 tail او 3 head and 2 tails طبعا وبنرجع بنعمل لهم order and so on. So this is the number of possible outcomes for the coin. Coin نفس الفكرة بتاعت الداي النرد لما بتكب الداي يا بيطلع لك 1 يا 2 يا 3 يا 4 يا 5 يا 6. اوكي هيدا exercise number 1. clear يا جماعة؟ did you get it؟ فهمتوا؟ Did you get this point؟ يلا إذا حدا بده يكتب أنا حانطر. In this exercise, in how many ways can 5 copies of different objects be placed in 8 distinct boxes? You have the word distinct boxes. So that 1 copy is placed in a box. طيب أول شغلة ما في التلميذ يقول لي هون في arrangement أو ما في arrangement. You should decide. يعني عندك هون 8 boxes شايفينهم وهيدا عنده 5 letters حط 4 بعد في وحدة. كيف يحطهم؟ at the condition انه ما فيك تحط انت بنفس الدرو 2 or 3 letters. Okay? One copy is placed in a box. يعني انت كل copy بدها تنحط ببوكس. يعني البوكس اللي عبت فيه copy خلص ما برجع تحط. طيب هيدا arrangement, right? This is what? It's an arrangement. With what? With repetition. Without repetition. Because when you put the letter in one box, it cannot be at the same times in the other box. يعني انت لما بتحط letter ببوكس هيدا اللتر خلص انحطت هون ما فيك ترجع تحطها ببوكس ثاني. So there is no repetition. In this case, which rule we should use? N to the power R or NPR? NPR. We will use NPR where N what? A greater than or equal to R. هيدا شرط إجباري. ماشي الحال؟ حنستعمل هيدا الرول اللي نحن بنسميه NPR بس بهيدا الشرط بيكون ال N أكبر أو بيساوي R. So بدنا نعرف هيك. طيب أنا عندي 5 copies و 8 distinct boxes. من ال 5 ومن ال 8؟ من ال 5 أنا I did say N greater than or equal to R. 5 هي ال R وال 8 هي ال N. Exactly. R أو خلينا نبلش بال N. ال N equal 8 and R equal 5. So the answer is شو بنجي من هون؟ 8P5. بتحطوها on calculator وبتطلع الانسر. كيف نحطها على الكالكوليتر؟ بالكالكوليتر أول شيء بنكبس 8
بعدين بنكبس شيفت مع اوفر او شيفت مع تايمز، ما بعرف حرف البي شو هو، شيفت مع اوفر او شيفت مع تايمز، بعدين 5 times. shift and times, yes, and 5, then you will get your answer. قد بيطلع الانسر هون؟ 6,720. 6,720 ways, because it's asking you in how many ways. كيف طلع 6,720؟ هي بالحقيقة إذا بدنا نرجع للرول، أنا طبعا فيني أحطها هيك وخلص، يعني مش مضطر أنا أشتغل على الرول، بس إنه هي 8p5. What does it equal actually? It is 8 factorial over what? 8 minus 5 factorial. 5 factorial. يعني it is 8 factorial divided by what? By 3 factorial. طبعا the greatest 8 بنضلنا ننزل لنوصل لل 3 بنحط factorial ونعملها divide. يعني actually it is 8 times 7 times 6 times 5 times 4 times 3 factorial over 3 factorial. We can eliminate these together because their division is 1. وبنعمل times لهول numbers وبيطلع معنا 6,720. الطريقة الثانية اللي فيني اشتغل فيها أنا على هول second method، التلميذ بالنو ريبيتيشن بده يرسم boxes هن عدد الار، يعني كم box لازم يعمل؟ 1 2 3 4. هيدا number of بشكل عام of cells equal R، اللي هو قد ايه قيمة الار؟ 5. Yes. بيجي بيقول انه اول letter first letter، هيدا اللتر اول letter حاملها البوست مان، كم تشويس قدامه؟ كانوا فاضيين. How many choices؟ 5. لا اذا هو حامل letter بده يحطها ببوكس، كم بوكس قدامه؟ 8. So اول شيء حيكون عنده 8 possibilities. واضح؟ times لما بيحط اللتر بيبقى 7 فاضيين ووحده معبايه، ساعتها شو بيرجع قدامه؟ 7 بيرجع 6 بيرجع 5 وشو بيرجع 4. هيدا الانسر اللي طلع معه. يعني انا ما بدي اقول انه ما بدي ارسم 8 في هون شو المشكله؟ انه الستودنت بيرسموا بوكسز 8 خطا. انت يوجوالي لما بتكون عم تشتغل بالنو ريبيتيشن، سامعين الكل؟ بالنو ريبيتيشن بتحط سيلز، هود اسمهم سيلز، عدد الار هو نمبر اوف سيلز. فبدك تعتبر انه الرساله اللي حاملها البوست مان قبل ما يعبي السنه دي كانت في قدامها 8 اوبشنز. بالنهايه لما نحن حطينا 8 عبينا واحد من هول 8. هو اصلا اكثر شيء في يكون معه 8 رسائل اللي عبيهم ب8 صناديق. بتعرف هيدا لو معه 8 رسائل بدي يعبيهم ب8 صناديق، خلينا نحط هيدي نوتس، شو بيكون الانسرز؟ قلت لنا نحطها بنوت. What do we write in this note? If the postman بيكون ساعتها جواب 8 to the power 8. no repetition. بالضبط 8 factorial 8 7 Exactly. 6 5. If this has 8 copies to be placed in 8 boxes, so these are equal. هيدا repetition صح؟ والله without repetition no repetition. والان equal شو؟ equal r equal 8. So شو بيكون التوتال cases؟ equal 8 factorial equal 8 what factorial اللي هي بده يصير يضرب 8 times 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. هذا بيكون النمبر of arrangement. اوكي واضح؟ So بالاكزامبل الاول اشتغلنا على n power r، بالاكزامبل الثاني اشتغلنا على n p r. كيف عرفنا السيتويشنز؟ طبعا اذا انت ما حابب تحط الرول فيك ترسم سيلز وتعبيهم possibilities. هيدا ال 8 وال 7 وال 6 وال 5 وال 4 هودي بهيدا الاكزامبل شو بنسمين لهدول؟ possibilities. شو يعني possibilities؟ احتمالات.
Let's move to the other or to the next one. كمان I have in this exercise determine the number of what? Of 3-letter words that can be formed from the letters of the word أمور. How many 5-letters word with different letters? طيب هذا الword different letters has not been mentioned before. هيدي different letters was not mentioned. يعني أنا هون عندي part A وهيدا شو هيدا part B. In part A, determine the number of 3-letter words. 3-letter words يعني أنت هون عم number of letters هو a number of boxes. هيدا بدنا ننتبه لها. Note number of letters equal number of what? Of cells. يعني أنت اللي بدك تعملهم. So بالpart A عندي 3-letter words. So the number of cells is what? Is R equal 3. مش هيك تعلمنا؟ مش هو عم بيقول لي 3-letter words؟ اوكي. هلا الورد اللي بدي استخدم لها اللتر اللي لها هي امور. مش هيك؟ مش امور is composed of كم letters؟ 5 يعني unequal 5. Of 5 letters. Then شو؟ n equal شو؟ 5. شو بيكون الانسر هون؟ NPR ولا n to the power r؟ n للباور r لأنه ممكن يكون في repetition. Yes ما قال لي different letters. So لما الواحد بيجي بيقول لك أنت اعمل a word وما قال لك يا خيي ما تكرر اللترز، حقك تكرر اللترز by convention. By default repetition is allowed. امتى repetition is not allowed؟ لما بيقول لي distinct letters different letters اوكي معناتها ممنوع، بس انت قلت لي how many letters وما ذكرت لي انه ممنوع يكون اللترز مثل بعض. عم تفهموا علي شو قصدي؟ So the number of words equal n to the power what? r. يعني equal شو؟ 5 to the power 3. It will be what? 125 words. 125 words. Okay, so this is the answer. الطريقة الثانية اللي في يشتغل فيها الستودنت في يحلها انه والله يرسم كم سيل يرسم 5 ولا 3 cells 3 cells 3 cells اللي هي لأنها 3 letter words or الطريقة الثانية شو بيجي الستودنت بيعمل بيرسم 3 cells اوكي هودول ال 3 cells لما بيرسمهم بدي يحط possibilities كم possibility لهيدا السيل عنده 5 اللي هن يا ال A يا ال M يا ال O يا ال U يا ال R. اجى على السلة الثانية هون عبى وحدة بحق له يرجع يعبيها أكيد times 5 عبى وحدة بحق له يرجع يعبيها أكيد times 5 شو بيطلع الأنسر 125 نفس الأنسر أوكي طيب بالبارت بي شو عم يجي يقول لي بالبارت بي different letters اوكي هون عم بقول لك how many 5 letters words طب انت عندك 5 letters وبدك تعمل 5 letters word يعني الار 5 والان 5 والان 5 5 حنرجع نقول نحن شو الشيء اللي دفعنا لنعتقد انه
الآن الآر هو 5. ال5 هو شو قال لي 5 letter words. معناتها هيدا من بدلك هيدا على الآر. قد ايه الآر؟ 5. والان قد ايه بتساوي كمان الان؟ 5. So التوتال cases شو بتكون؟ 5p5 اللي هي شو نحن سميناها هيدي 5 شو؟ factorial بيطلع 120 words. طبعا in our case letters are what? Are distinct. or شو في كلمة غير distinct؟ different. يعني ما انهم مثل بعض. ها؟ يعني إذا أنت بدك ترسمها على البوكسز كيف ترسمها على البوكسز لهيدي؟ شو بتعمل لترسمها على البوكسز؟ بترسم أنت أول شيء بوكس. هون أنت بتقول عندي 1 2 3 4 5. How many possibilities for the first one? 5. 5. You used one letter. Then you can't use it again. بيبقى عندك 4. You used one letter. بيبقى عندك شو؟ 3. بيبقى عندك 2 وفاينلي عندك 1. شو بيطلع الانسر؟ 5 factorial. لأن 120 words. أنت عم تعمل words. Is it clear؟ نجي لهذا الإكزامبل. How many 5 digits؟ نفس الشيء. How many 5 digits؟ يعني الR هو 5. Can be formed using the digits 1 2 3 4 5. How many can be formed of the digits are distinct؟ يعني لاحظوا في 2 parts. هذا part A وهذا part B. So this is part A. And here you have what? Part B. In part A شو فينا نقول له in part A؟ repetition what؟ استاذ السكرين بعد على السؤال اللي قبل. Okay, repetition is what؟ مثل ما اتفقنا by convention repetition is allowed. مظبوط؟ ليش؟ لأنك عم تقول لي اعمل numbers. ما حدا بيمنعني إني أنا بالنمبر to repeat. So repetition is allowed. 5 digits يعني R equal 5. وعم تستعمل 1 2 3 يعني ال N equal 5. منين جبنا ال N؟ لأنك عم تستعمل 1 2 3 4 and 5. كيف عرفنا ال R هو 5؟ لأنه قال لي 5 digit numbers. شو بيطلع الانسر؟ 5 to the power what؟ 5. قد ايه ال 5 to the power 5 يا جماعة؟ 3125. 3125 what؟ How many شو؟ 5 digit numbers. numbers. طبعا هون numbers فين يكونوا مثلا example فين يكونوا 1 1 4 3 1 1 2 5 3 1. repetition is allowed. okay. وفين يكونوا 1 2 3 4 5. فين repetition وفين different كل شيء. بالبارت B no show no repetition because قال لي different. من أي كلمة different؟ الR بعده 5 والN بعده 5 ولكن هيدا كان N to the power R. هلا شو بيكون الانسر؟ NPR. NPR 5P5 قد ايه يا جماعة ال 5P5 بس يكونوا 5 factorial. 5 factorial اللي هي 120 numbers. شو يعني 120 numbers؟ يعني بده يكونوا 1 2 3 4 5 أو 1 3 2 4 5. شايفين شو كيف عم بيصير النمبرز؟ يعني عم تضلك تستعمل نفس اللتر بس شو عم تعمل لهم arrangement. يمكن يكون 5 3 2 1 5 بس ما فيك تقول النمبرز مرتين. اجباري الديجيتس يكونوا distinct. طب بركي عم يستعمل من 1 ل 9 شو كنا قلنا له؟ 9P5. سؤال الثالث ليكو بركي عم يستعمل من 1 ل 4. سمعتوا السؤال؟ كمان NPR. بركي عم يستعمل من 1 ل 4 بنقول له impossible. ما انت كيف بدك تعمل 5 digits ونو repetition؟ ما بتزبط معك.
يعني اذا حطيت 1 2 3 4 طب شو بدي احط الديجيت الخامسه؟ اجباري اعمل ريبيتيشن. عم تفهموا علي شو قصدي؟ من 1 ل 4 و5 ديجيت بتزبط اذا ما كان في شو؟ اذا كان في ريبيتيشن. بحاله الريبيتيشن فيك تعمل 5 ديجيت 10 ديجيت 100 ديجيت. واضح؟ بحاله الريبيتيشن فيك تعمل قد ما بدك ديجيتس. بحاله النو ريبيتيشن الان بدها تكون اكبر من الار. عم تفهموا شو الفكره؟ يعني 1 2 3 4 5 اكثر شيء فيك تعمل 5 ديجيتس. I think it's clear now the idea صح؟ مش فاهم. The last one for today. Redo the above exercise as more that the tens digit is 1. يعني رجع كرر ولكن ال tens digit is 1. شو بتجي انت بتقول هون؟ هون اجباري انت تحدد condition. You have condition. شو بتعمل انت بهذا الكونديشن؟ بتقول يا خيي هذا هون 1 2 3 4 هذا الونز ديجيت وهيدا التنس ديجيت. شو حطيت بقلبه؟ 1. بالبارت A بالنو ريبيتيشن كم كيس عندك هون؟ 5. then شو عندك؟ 5 then شو عندك؟ 5 then شو عندك هون؟ 5 وال1 مرة شو بيطلع؟ 5 باور 4. بالبارت B بيكون عندك 5 أول مرة صح ولا لا؟ أكيد لا. انتبهوا بالبارت B عم بقول لك نو ريبيتيشن. هو شو يعني ريدو؟ عد نفس السؤال اللي قبل. ممنوع ترجع تستعمل ال1 وبالتالي انت كم ديجيت بقي معك؟ 4. 4 3 2 times 1 times 1 بيطلع 24. بنحكي فيهم هودي اكثر ان شاء الله النكست تايم لما يصير في